Cari fratelli e sorelle, Dear brothers and sisters, buongiorno. buongiorno. Il Vangelo della The liturgia di Gospel for oggi today's liturgy mostra alcuni shows scribi e a few farisei scribes and stupiti Pharisees dell'atteggiamento di Gesù. amazed by Jesus' Sono attitude. scandalizzati They are perché i scandalized suoi because his discepoli disciples prendono cibo take food senza compiere without prima first le performing the tradizionali traditional abluzioni ritual rituali. ablutions. Pensano tra sé, They think to themselves, questo modo di fare this way è of doing things contrario is alla contrary pratica to religious religiosa. practice. Anche noi We too potremmo might ask, chiederci, ma perché why did Gesù Jesus e i and suoi his discepoli disciples trascurano disregard queste these tradizioni? traditions? In fondo After non all, sono cose they are not cattive, bad in ma themselves. sono buone abitudini, They are good ritual habits, semplici lavaggi simple prima di washing prendere il before cibo. taking food. Ma perché Gesù non ci vada? Why doesn't Jesus pay attention to them? Perché per lui è importante Because it is important for him riportare la to bring fede al faith suo centro. back to its center. Nel Vangelo lo vediamo continuamente. In the Gospel, we see Jesus Portare always la fede al bringing centro. bringing the faith to the center. Ed evitare un rischio che And to vale avoid per the tutti i risk scribi come per noi, of the osservare religiosity formalità of esterne, appearance, which mettendo in secondo applies piano il cuore to della those scribes as it does, Noi, observing tante external formalities trucchiamo while putting l'anima, the heart of faith in second place. It is the risk of looking good on the outside. La formalità esterna e non il cuore della fede. Questo è un rischio. È il rischio di una religiosità It's di a risk apparenza. of religiosity of appearances, Apparire per bene which fuori, applies trascurando observing di external purificare il formalities cuore. while putting the heart of faith in C'è second sempre la place. tentazione di sistemare Dio con qualche There is devozione always esteriore. the temptation to Ma fix Gesù non si God accontenta with di some questo external culto. devotion, Gesù but non vuole Jesus is not esteriorità, content with this worship. vuole He una does not fede want che outward arrivi al appearances. cuore. He wants a faith that reaches Infatti, the heart. subito dopo In fact, richiama immediately la folla afterwards, he per dire calls the una people grande verità. back to speak a great truth. Non c'è nulla There is fuori nothing dell'uomo outside a man che entrando in which, lui by possa going renderlo into impuro. him, can defile him. Invece è dal But di the dentro things del which cuore come out of a man che nascono le are cose what cattive. defile him. Queste parole sono rivoluzionarie, perché nella mentalità di These allora words are revolutionary because in the mindset of the times, it was thought that certain foods or external contacts would render one impure. Jesus reverses the perspective. What comes from outside does not harm, but rather what is born from within. Dear brothers and sisters, this concerns us too. We often think that evil comes mainly from outside, from the behavior of others, those who think badly of us, from society. How often we blame others, society, the world, for everything that happens to us. It is always the fault of others, of people, of those who govern, of bad luck, and so on. Problems always seem to come from outside. We spend our time distributing blame, but to spend blaming others is a waste of time. We become angry, bitter, and we keep God out of our heart. Like those people in the Gospel who complain, get scandalized, who cause controversy, and do not welcome Jesus. One cannot truly be religious in complaining. Anger. Complaining is a poison. It brings us anger, resentment, and sadness, and closes the doors to God. Let us ask the Lord today to free us from blaming others. Come i bambini Like children
che sempre no, io non sono who are stato quello always dell'altro, blaming others, the other one. domandiamo quella Let preghiera, us ask in prayer di non for the sprecare tempo grace a not to inquinare il waste mondo di time lamentele, polluting the world with perché quello non è complaints, cristiano. because that is not Christian. Gesù ci Rather, invita Jesus piuttosto a guardare invites la us vita to e look il at mondo a life partire dal nostro and the cuore. world from our Se hearts. guardiamo dentro, If we look inside, troveremo quasi we will tutto find quello almost che everything detestiamo that fuori. we hate outside. E se con sincerità And if we sincerely chiederemo a ask Dio God di to purificarci purify il our cuore, hearts, allora then sì che we cominceremo a will rendere begin più to make pulito the il world mondo. cleaner. Perché c'è un modo Because there is c'è un an modo infallibile infallible per way vincere il to male. overcome evil. Iniziare a sconfiggerlo Start by defeating dentro di sé. evil within yourself. I primi padri della Chiesa, The first fathers of the church, quando the si monks, domandava would ask, ma qual è la strada della santità? what is the Come devi path to cominciare? sainthood? How should we start? Il primo passo, The diceva, first è start accusare is se stesso. to start with Accusa oneself. te stesso. Accuse yourself. L'accusazione dai noi stessi. Quanti di noi How many of us nella giornata, nel in a momento della day, giornata o della settimana, during the day or in a week, è capace di accusare se are stesso able to dentro? look at ourselves Sì, questo mi ha and fatto quello, accuse quell'altro, l'altro, ourselves of una what we barbarità. have done? Ma Take responsibility. io faccio lo stesso. O io I la also faccio. do the same. È una saggezza imparare It a is accusare wise se stesso. to look at ourselves. Farla. Try and do that sometimes. It A will me fa do you bene good. quando For me, it does riesco a me farlo, good. ma fa bene, Whenever I a tutti can, farà bene. I'm sure I do good to La Vergine everyone. Maria, May the Virgin che ha Mary, cambiato la who storia changed attraverso la history purezza del suo through the cuore, purity of our ci heart, aiuti a help purificare us noi, purify ourselves, superando anzitutto overcoming il first of vizio all di the vice of colpevolizzare gli blaming altri others e di and lamentarci di complaining tutto. about everything. Angelus Domini nunciavit Maria. And now the Angelus.